endless plans, talks, discussions and debates to create goodness from nature are often held by humans. There is so much to do for the sake of nature. But when the mindset of balance in the universe has seeped into the soul of every human being on Earth, then that's when there is nothing much to do. What needs to be done is just simply do nothing. This is a busy planet in motion. Every day, millions of people search forth upon Earth with their busy lives, striving to secure a better future for themselves and their loved ones. And to achieve that, they can do anything in their power. The ceaseless and unrelenting actions of humanity have served as the catalyst for the many challenges faced by the aging Earth. Global warming, climate change, pollution, and unchecked carbon emissions are just a few of the devastating consequences of humans' short-sighted behaviors. Every small step taken by the rulers of this planet has a direct and catastrophic impact on the very sustenance of the world they call home. Blessed with an abundance of cultural treasure and natural beauty, Bali has become a magnet for human activity. Its tourism, economic, and industrial sectors are flourishing, creating a buzzing atmosphere on the island. Bali's culture and religion are reflected in every movement of its people and made Bali one of the most desirable destinations for travelers. However, as if living in its own bubble, traditions, customs, and religion still remain strongly felt in the daily life of Balinese society. The majority religion in Bali is Hinduism, and its uniqueness is reflected in every corner of the island, from the architecture of buildings to the daily activities of the people. Balinese Hindu believe that maintaining a good relationship with nature is one of the 3 keys to achieve happiness and prosperity. All are explained in a concept they called Trihitakarana. Apart from God and humans, the universe must also be honored. Di Bali kita mengenal konsep Trihitakarana yang diwariskan oleh para leluhur orang Bali masa lalu. Konsep ini ternyata murni temuan daripada leluhur orang Bali. Dia tidak ada tercantum di dalam katakanlah kitab suci ataupun wahyu dan yang diturunkan oleh agama-agama besar. Murni ditemukan dan dibahas bersama-sama oleh leluhur orang Bali yang mensyaratkan bahwa Trihitakarana 3 cara untuk
menemui kesejahteraan, ya harus harmoni dengan sesama manusia, harmoni dengan Sang Pencipta, dan yang paling penting harmoni dengan lingkungan alam di sekitarnya. Dan itu salah satu pengejawantahannya adalah perayaan Nyepi. How Balinese honor the universe is reflected in various ceremonies which have become a part of their life. Among these are a ceremony that provides time and space for the universe to freely breathe, a ceremony that provides time for humans to reflect on themselves as Buana Alim, or an element of microcosmos in a huge universe. Saya melihat Nyepi yang kita lakukan selama ini di Bali khususnya, itu betul-betul sudah mampu memberikan efek positif terhadap alam sekitar kita. Sehingga memunculkan sifat-sifat orang yang ada di Bali, itu mencerminkan bagaimana sifat-sifat alam yang sudah dibersihkan lewat proses-proses penyepian itu. Jadi kita lebih banyak bisa melihat sifat-sifat yang rendah hati, sifat-sifat yang toleransi, lebih toleran mereka. Karena alam yang baik adalah alam yang toleran, yang tidak merusak, juga tidak dirusak. Karena kita tidak merusak alam, alam pun akan menjaga kita. The festivities of Saka New Year celebration can be felt days before the Saka New Year's Eve arrives. Different from Saka New Year celebration in India, Balinese Hindus celebrate the new day of the new year with silence and serenity. Hence, Hindu Bali named the celebration as Nyepi. Before the silence and serenity comes, the celebration starts with series of solemn ceremonies followed by thousands of people. In the second part of the month, after the full moon, 3 days before Nyepi celebration, a Melasti ritual is performed. Melasti aims to purify Buana Agung and Buana Ali, or widely known as a concept of macrocosmos and microcosmos. Balinese Hindu believes through the purification ritual of Melasti, the bad traits in humans and universe will vanish. Upacara pemelastian ini adalah upacara yang memiliki makna membuang sehananin yang bersifat male, membuang semua yang bersifat male atau kotor, atau larung ke laut atau membuang ke laut. Dan setelah proses pemelastian ini akan diikuti dengan pengambilan amrita di laut. Yang fungsinya apa? Yang fungsinya untuk menyucikan alam lingkungan kita masing-masing sesuai dengan desa mawacara masing-masing. Karena ada pemelastian dilakukan ke laut, ada juga pemelastian dilakukan di danau-danau sesuai dengan kondisi tempat yang mereka miliki.
the hustle and bustle begins early in the morning. The Balinese people have prepared various kinds of offerings for the ceremony. The color of the clothes of the people present in these processions shows hope. In the Balinese Hindu concept, the combination of white and yellow is a symbol of well-being. People from every element will gather at the village temple. Pemangku or priest, gamelan players, flag bearers, and all residents of the customary village. Gamelan that is played through the procession melasti when walking towards the water source not only to present festivities of the ceremony, but also believed to be able to cleanse and to balance the energy around the holy site and to invite the presence of gods and goddesses in melasti ceremony. As the group of people arrive at the source of water, the purification of the Pratima marks the start of the melasti ritual. Pratima as a sacred figure holds an important meaning for the Balinese Hindu community. It is an embodiment of gods and goddesses, in which the purification is needed to uphold the divine, so its presence will bring blessing and protection for the people. Di dalam pemelasan itu ada yang disebut dengan membawa malaning jagat, membuang malaning jagat, melebur malaning jagat di mana? Di laut atau di air. Kenapa di air? Karena air salah satu sarana peleburan. Anganyut malaning jagat artinya menghanyut semua kotoran-kotoran yang ada di bumi. Dan angamet sarining samudra, dan nanti kita akan mengambil sarining samudra, sarining lautan. Makanya di sana akan ada proses pembuangan tanah sebagai simbol malanya dan mengambil nanti air amrita sebagai pengelebur mala itu yang akan dibawa ke desa masing-masing. The melasti ritual holds a deep significance for Balinese Hindu, attached to the concept of Trihitakarana, the purification, the offering, and the prayers done by Hindu Bali is seen as a process to balance three crucial elements: humans with God, humans with other humans, and humans with the universe. Melasti is a reflection and a concrete lesson that shows how every action taken by humans will impact their surrounding nature, because humans and nature are one. Every action of humans influences the balance of a bigger universe. Sesungguhnya melasti itu adalah sejenis kontrol. Setiap tahun sumber-sumber air kita harus kita kontrol. Setiap tahun ya situs-situs petirtan kita, baik lautan, danau, campuran, lebutan, mesti kita kontrol.
Nanti setelah melasti, ya, kita mesti perbaiki ulang kalau ada yang rusak. Kita harus lestarikan kembali kalau ada yang rusak. Ini kontrol air sesungguhnya. Melasti shapes the nature of the Balinese people that emphasizes a life in harmony with nature and honoring its presence in the universe. One day prior to Nyepi, Pura Agung Besakih, the biggest and most important temple for Balinese Hindus, was swarmed with people. It is the procession of Taur Agung Kesanga ceremony held during Tilam Sasi Kesanga for the Balinese Hindus. Tilam Sasi Kesanga refers to the new moon or Tilam that falls on the 9th month of the Balinese calendar, specifically the last new moon before the Balinese New Year. Taur literally means to pay or return. This procession aims to return the essence of nature that has been used by humans through offerings dedicated to Bhuta or negative forces. It is a solemn ceremony where the Balinese Hindus seek to restore balance and harmony in the universe by giving back what has been taken. The next question is, why is it performed during Tilam Sasi Kesanga? This period of time is believed to be a favorable time to cleanse oneself from all sins and wrongdoings. Taur ya, itu sebenarnya adalah tingkatan pecaruan yang sifatnya besar. Karena pecaruan yang tingkatnya besar disebut dengan taur. Sedangkan yang lebih kecil disebut dengan caru, yang lebih kecil lagi disebut dengan segan. Kenapa dibutuhkan? Karena caru atau taur itu sendiri berasal dari urat kata car, yang berarti, itu dalam bahasa Sanskerta, yang berarti pengharmonis, bukan penghancur. Jadi caru itu berfungsi adalah sebagai pengharmonis dari semua unsur-unsur alam yang ada. Karena tidak ada yang sifatnya jelek di bumi ini. Semua memiliki fungsi positif. Bahkan yang negatif pun, karena kita punya kutub selatan, kutub utara, yang berlawanan. Tanpa kutub itu kita tidak akan ada gerak sama sekali. Sebenarnya di dalam ajaran Hindu tidak mengenal istilah baik buruk. Yang dikenal adalah memiliki sifat yang bersifat kurang sempurna, tetapi memiliki fungsi yang sempurna juga. Tanpa adanya timur, kita tidak akan mengenal barat. Tanpa adanya utara, kita tidak akan mengenal selatan. Tanpa adanya keburukan, kita tidak akan pernah mengenal kebaikan. Tetapi untuk mencapai kebaikan, kita harus lebih awal menjalani keburukan, bukan. Dan perlu kita pahami bahwa caru itu adalah pengharmonis, bukan penghancur, bukan pengusir. Nah, selama ini ada konotasi masyarakat yang keliru tentang hal itu. Caru dianggap sebagai penghancur, kekuatan-kekuatan buruk, tidak sama sekali. Diharmoniskan. Karena itu semua ciptaan Tuhan. Kita akan bawa kemana?
Karena kata nyomyo ini yang sebenarnya perlu kita lebih pahami. Kata nyomyo adalah memberikan kekuatan itu posisi pada posisi yang seharusnya. The Balinese Hindu community firmly believes that the Tawur ceremony is a vital means of fostering harmony between the negative energies of Buddha and humanity. For them, the negative forces or Buddha are not to be destroyed but rather respected and placed in their rightful position. For without darkness, there can be no light. It is through the Tawur ceremony that humans are reminded of their position and purpose to maintain balance and harmony with God, nature, and their fellow beings. The pursuit of purity and sanctification appears to be the ultimate goal that Balinese Hindus must achieve before entering the process of sipeng, or the quietness during Nyepi Day. One of the means that can't be separated from the sanctification process is tirtha. Tirtha is a term in Balinese Hinduism that refers to holy water which has been purified and blessed through a series of prayers and rituals. Tirtha for Balinese Hindu is a means of yajna or sacrifices that are always present in every prayer and ceremony. And from this place, tirtha, the means of purification for Tawur, is obtained. Tirtha is believed to be a tangible form of God's blessing, serving as a means or medium to bestow a happy and sacred life upon the living. This is why all elements of the community require tirtha. Tirtha that has been delivered to the people will be used in pecaruan or Tawur ritual. Pecaruan or mecaru is a sacred ritual in Buddha Yajna ceremony addressed to Buddha Kala. The offerings for Buddha Kala has been prepared. When dusk appears on the horizon, the Mabu ceremony begins. Is dedicated for the Buddha Kala. By honoring and respecting Buddha Kala, the balance and harmony created through the ritual is expected to protect the house, yard, and environment from dangers and threats. The Pecaruan procession at every level, from Tawur Kasanga to Mebubu, showcases the deep references of Balinese Hindus towards the entire universe.
The ceremonies that symbolize the purification of the environment and respect for other creatures in nature represent the character of Balinese Hindus as people who are aware of the importance of living in harmony with nature. They see themselves as individuals who are responsible to protect the environment, to live in harmony without causing harm. Nature is not only a source of material wealth, but also a source of life and spirituality that must be preserved carefully. The purification and balancing of oneself with the universe seems to be the core of series of ceremonies held to commence Nyepi. Likewise, the emergence of terrifying giant statues throughout Bali. They are manifestation of Batara Kala, the embodiment of negative elements in the world which Balinese people named as Ogo-Ogo. The harmony between negative and positive energies are of utmost importance. Ogo-Ogo is believed to be a means of balancing good and bad energies to restore the harmony of the universe before entering the new year. The Bacaruan ceremony, at a higher level, takes place at night in the Banjar community of the customary village. The parade of Ogo-Ogo is a symbol of the Pengerubukan night. Pengerubukan is a crucial ritual aimed at purifying oneself before the solemn day of silence that follows on the next day. The magnificently crafted and meticulously designed Ogo-Ogo, created by each Banjar, are paraded around the village. Every Ogo-Ogo carries its own symbolic meaning, carefully planned and deeply thought out by its creators. The stories behind the creation of each Ogo-Ogo are as rich and meaningful as the elaborate craftsmanship put into their design. Created by the young generations of Bali, these imposing figures are symbolic representations of restoring harmony and balance between man and nature. While Ogo-Ogo were originally created as part of religious rituals, they have since evolved into a cultural phenomenon. This fusion of religion and culture has become a creative outlet for Bali's youth to express themselves. The creation of Ogo-Ogo, which is infused with deep meaning, has become a platform for young people to voice their critiques and aspirations. Kalau kita melihat pembuatan simbol, itu memang ada di dalam ajaran agama. Tetapi untuk festival Ogo-Ogo, arak-arakan Ogo-Ogo ini itu berkembang agak belakangan. Itu lebih banyak dipengaruhi oleh bentuk seni dan budaya masyarakat Bali. Tetapi simbol-simbol itu ada di dalam ajaran keagamaan. Jadi orang Hindu mengapresiasi semua yang ada dengan mengakulturasi dengan budaya yang mereka miliki. Orang Bali mungkin dia dengan seni yang dia miliki membuat bentuk-bentuk atau simbol-simbol itu lebih artistik, lebih bervariasi sampai kita bisa lihat saat ini dengan
sentuhan-sentuhan mesin dan lain sebagainya. Kebetulan saya ada di masa di mana ogoh-ogoh itu kurang lebih baru jadi populer, menjadi pawai di hari pengerupukan. Sampai sekarang ini jadi populer banget, dari anak-anak usia 3 tahun sampai orang tua yang umurnya mendekati 60 tahun masih lihat ogoh-ogoh gitu. Karena mereka mengalami situasi ogoh-ogoh ini mulai dari dulunya. Ogoh-ogoh itu dalam pawainya itu syarat banget sama disusupi atau ditunggangi sama isu-isu politik. Lalu isu-isu sosial juga, SARA maupun yang lainnya bisa dimasukkan dalam ogoh-ogoh. Namun seiring berjalannya waktu, karena saya pikir menurut orang Bali penting banget ogoh-ogoh ini menjadi sebuah sarana dalam pelestarian budaya. Akhirnya diperjuangkanlah ogoh-ogoh ini sehingga muncul bentuk-bentuk yang menyimbolkan buta kala. Sebenarnya buta kala sendiri antara ruang dan waktu itu, atau fisik dan non fisik, itu diceritakan dalam sebuah energi yang bersatu tadi, yang Robo Bineda itu. Nah, semua yang tercatat atau tertulis maupun makna-makna dalam kehidupan itu akhirnya dituangkan dalam ogoh-ogoh. Jadi ogoh-ogoh sendiri adalah cara anak muda Bali untuk belajar kembali tentang bagaimana sih sebenarnya cara hidup yang baik untuk menjadi seorang manusia. Saya pikir kenapa ini akhirnya dilestarikan, karena itu sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk memaknai kehidupan dalam media-media yang ada. Kebetulan ogoh-ogoh ini memang media yang sangat besar, yang bisa digunakan untuk menarik perhatian banyak orang, dan sehingga banyak orang yang melihat ingin belajar tentang sesuatu, terutama tentang kehidupan. The lively sound of gamelan, singing, and cheering is a manifestation of the spirit and enthusiasm of the people. This loud festive night will last until dawn. Until finally, a total silence welcomes the morning sun. When the sun rises, the Saka New Year officially begins. As if transforming into a ghost town, only the sound of the wind and chirping birds indicates the existence of life on this island. Kita di Bali merayakan tahun baru itu dengan keheningan. Puasa, menjalankan catur berata penyepian, tidak boleh pergi, tidak boleh menyalakan api, tidak boleh menikmati hiburan yang macam-macam dan sebagainya. Itulah kita dikondisikan untuk menjadi diri sendiri, merenungi diri sendiri tentang hakikat hidup yang sejatinya. Penyepian itu sesungguhnya perjalanan dari konsep ramya menuju konsep sunyi. Setahun hidup kita penuh ramya. Kita bekerja, kita berjuang, lalu kita berupacara, kita melelasti, lalu kita melakukan taur. Pas tahun baru, kita harus mendapatkan puncak itu. Puncak yang namanya rasa hening. Rasa hening. Ring pucuk atin te rasa. Di puncak hatimu adalah rasa keheningan itu. Itulah yang mau kita gapai. Ya, itulah yang mau kita, rasa hening itulah yang mau kita nikmati. Itulah sesungguhnya rasa kebahagiaan.
ones that can be seen on the street are the pecalang. In Balinese culture, the pecalang play a crucial role in maintaining peace and order in their respective customary village. The word pecalang originates from the Balinese word celang, which means sharp senses of sight and hearing. And those selected to become pecalang are individuals with sharp senses, assigned with the responsibility of securing the customary village. Pecalang represent the people's commitment in honoring their custom and tradition. Their dedications for their duty reflects the Balinese people's collective desire to preserve their rich cultural heritage for generations to come. Mau ke mana? Mau puasa ke mana? Nyaman siapa? Pak Yuda dong yang mesennya. Pak Yuda? Tak ada. Pulang ya? Ikut sama Pak. Ya. Ya, saya izinkan. In its implementation, Pendesa, or the head of the customary village, and pecalang play a crucial role in guiding their community to the fully embrace the essence of Sipeng, or the Day of Silence. At its core, Nyepi is about observing the Catur Brata Penyepian. Kita akan mengelilingi wilayah kita masing-masing. Bila mana nanti ada masyarakat kita yang memerlukan bantuan, mungkin mereka perlu pengobatan, ya kita segera mengantar mereka sesuai dengan tujuan mereka untuk Catur Brata Penyepian, or four prohibition during Nyepi, consist of Amati Geni, Amati Karya, Amati Lelungan, and Amati Lelanguan. These four prohibitions, which forbid the lights of fires, working, traveling, and revelry, serve as the foundation for Balinese Hindus to reflect upon themselves and rediscover their place as a part of the universe. Yang tujuannya adalah betul-betul memberikan rasa sipeng itu, rasa sepi itu, rasa nyaman itu, dan benar-benar kita betul-betul kita bisa meresapi sang jati diri masing-masing dari pribadi-pribadi kita. Kita tidak melakukan keluar, tidak melakukan hiburan, tidak membuat senang tubuh, tetapi kita akan membuat senang pikiran kita dengan sesuatu yang sifatnya spiritual. Mungkin dalam hal ini, dalam penyepian ini kita bisa melakukan japam yang lebih banyak, merenung nama-nama suci Tuhan, kebesaran-kebesaran Tuhan. Ini kita bisa lakukan. Dan kita memiliki waktu yang sangat panjang, karena 24 jam itu sangat cukup waktu yang diberikan untuk kita melakukan proses pengenalan sang diri dengan baik. Yang sesungguhnya tujuan dari semua itu adalah untuk kesehatan fisik dan kesehatan batin. Jika pikiran kita rusak, jika batin kita tercemari, tubuh ini pun ikut rusak. Jika tubuh ini dia saling connecting dia. Jika tubuh ini tidak sehat, jika tubuh ini rusak, tidak sehat dan sebagainya, batin pun ikut terganggu. Maka dibentuklah dua harmoni itu. Harmoni jiwa dan harmoni raga. Jiwa dan raga itu harus harmoni. Membentuk kebahagiaan lahir batin. Kebahagiaan lahir batin, tubuhnya sehat, pikirannya sehat, kata-katanya juga sehat, tindakannya juga sehat.
The Catur Brata Penyepian is not just a physical prohibition. The essence of Catur Brata Penyepian is to teach humans to control their desires, wants, ego, and greed within themselves. The principle behind this is what shapes the awareness of the Balinese Hindus to control their desires, egos, and greed towards nature. In the sacred practice of Nyepi, the Balinese people find themselves humbled before the great expanse of the universe, recognizing their small place within it. They take their responsibility as the caretakers of the universe. As the dwellers of this earth, they are entrusted with the sacred duty of preserving its harmony and safeguarding it from harm. As a fragment of the divine universe, through Nyepi, they offer the space and time for nature to breathe and recalibrate itself without the relentless buzz of human interference. Perayaan Nyepi sendiri sudah dideklarasikan sebagai keunikan kearifan lokal kepada masyarakat dunia. Saya ingat 2013 itu ada konferensi yang membahas persoalan-persoalan salah satunya lingkungan. Maka sejak tersebut mulai banyak penelitian-penelitian yang berkaitan dengan dampak perayaan Nyepi bagi lingkungan, khususnya bagi perubahan iklim, kualitas udara dan sebagainya. Kondisi terkini misalnya, beberapa data bisa kita lihat, hari raya Nyepi itu bisa menghemat sampai 3.000 sampai 5.000-an. Datanya bervariasi, ton CO2. Sebuah senyawa kimia yang termasuk gas rumah kaca yang berdampak kepada lubang ozon, perubahan yang terjadi di stratosfer kita. Dan itu luar biasa, signifikan sekali sebenarnya dalam satu hari. Bisa kita bayangkan kalau perayaan Nyepi yang jeda aktivitas ini bisa kita tularkan ke seluruh dunia, maka dampaknya pasti sangat signifikan terhadap kebersihan atmosfer kita. Kualitas udara akan bersih sekali, berkurang polutan yang masuk ke udara, dan itu nyata. For the past few years, research on environmental conservation and Nyepi has been increasingly conducted. The complete stop of human activity for 24 hours has managed to bring a glimmer of change to the environment. The air, water, and sound quality in Bali have been proven to improve during Nyepi. Di saat tren suhu rata-rata meningkat setiap tahunnya, nah ketika kami tim membuat tren pada saat Nyepi, jadi dari Nyepi tahun 99 sampai 2021 kemarin, itu mengalami tren penurunan, sedikit penurunan untuk seluruh wilayah stasiun pengamatan sinoptik di Bali. Jadi ada 4 stasiun sinoptik di Bali, ada di Karangasem, di Denpasar, di Bandara Ngurah Rai, kemudian di Megara. Jadi di saat kita mengalami peningkatan suhu global, namun Nyepi berhasil menurunkan, namun walaupun tidak signifikan, namun dampaknya dapat kita lihat dari hasil penelitian ini bahwa penurunan suhu itu mampu tentu dalam membantu mengurangi efek dari pemanasan global itu sendiri. A day of no activities done by Balinese Hindu has brought good benefits for the earth and environment. Despite its small size compared to the vastness of the universe, the meaningful actions taken on this tiny island have helped alleviate some of the burden on nature. It is undeniable
that human activities by nature can have destructive effects on the environment. How fast the destruction of nature depends on how greedy the humans strive to exploit the resources of the nature to fulfill their own needs. The launching of movements, plans, and discourses are no longer enough to soothe the pain of the earth. Nyepi, a tradition full of wisdom that has successfully shaped the personality of its people. It has instilled humanity and a deeper appreciation for nature. It is a tradition that provides time for the earth, sky, ocean, and land to take a deep breath and rest from all the noise and chaos caused by humans. It is a step towards restoring harmony between the universe and all its inhabitants. If one day on a small island can make nature smile for a moment, then why don't you try it? Try not to do anything and let nature work without any burden.